What is the 30,000 series? Respiratory, respiratory and cardiovascular, respiratory, cardiovascular, and lymphatic system. Respiratory, cardiovascular system, 30,000 series. What is the medical term for nose? The medical term for the nose, which is rhino. Rhino is the medical term for the nose. Rhino is the medical term for the nose. Nosebleed. The nosebleed is called as epistaxis. Epistaxis is nothing but nosebleed. Nosebleeding is nothing but epistaxis. Sinus. What is meant by sinus? A cavity or air-filled sac present around the nose. Nose కి around the cavity కానీ air-filled sac ఉంటుంది. That is called as sinus. That's called as sinus. A cavity or air-filled sac present around the nose. Around the nose is called as sinus. Around the nose is called as sinus. The types of sinuses, there are three types of sinuses. Those are called frontal, ethmoid, sphenoid, maxillary. Frontal, ethmoid, sphenoid, maxillary. There are three types of sinuses are present. Those are called frontal, ethmoid, sphenoid, maxillary. What is meant by sinus? A sinus is nothing but a space which is present around the nose. The space which is present around the nose is called as sinus. We call it as sinus. Okay, these sinuses are four types. Those are called frontal sinus, frontal, ethmoid, sphenoid, and maxillary. Frontal, ethmoid, sphenoid, and maxillary. There are the four types of sinuses are present. What is the excision? Excision అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is excision? Surgical removal is called as excision. 30,100, not nothing but excision of nasal polyps. Simple. What is the nasal polyps? Inside the nasal cavity, there is a small growth of the tissues are present. Those are called polyps. Those are called polyps. The removing of those polyps from the nose, the removing of from the polyps from the nose is called as excision of nasal polyps. అదే టూ nostrils నుంచి టూ nasal cavity నుంచి తీసాడు అంటే by the both the nasal cavity he said, which means we have to use which modifier 30100 with modifier 50. What is the modifier 50? Bilateral services. If the physician remove the polyps from the both the nose is called as we have to use modifier 50. It is a bilateral services. Next, 30,117 excision or destruction. Example, laser surgery, intranasal lesions. The approach was internal approach. The approach was internal approach. The excision or destruction. What is meant by destruction? Destruction is nothing but using of external force. లేజర్ సర్జరీ, క్రయో సర్జరీ, కీమో సర్జరీ, ఎలక్ట్రో సర్జరీ, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ని యూజ్ చేసి పాలిప్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే ఆర్ లీజన్స్ ని రిమూవ్ చేసి వీ హావ్ టు యూస్ 30,117. 30,400. ప్లీజ్ రీడ్ 30,400. వాట్ ఇస్ ఇట్? వాట్ ఈస్ rhinoplasty? The surgical repair of nose is called as rhinoplasty. The surgical repair of what? Nose. The surgical repair of nose is called as rhinoplasty. The surgical repair of nose is called as rhinoplasty. 30,901. The 30,901 is nothing but control of nasal hemorrhage. Control of nasal hemorrhage. The anterior or simple or any method. What is meant by nasal hemorrhage? Hem. Hemo. What is hemo? Blood. Yeah, the discharge, the bleeding from the nose is called as nasal hemorrhage. The patient is coming for to treat the control of bleeding from the nose. The patient is coming for to control the bleeding from the nose. We have to use the code like 30901. 30901. Next, 31070. What is 31070? Sinusotomy. A sinus is the frontal sinus. What is meant by sinusotomy? Surgical incision or cut on the frontal sinus is called as sinusotomy. Next, 31090, sinusotomy unilateral. Unilateral means, which means uni, one side, single side, three or more paranasal sinuses, which means frontal, maxillary, ethmoid, and sphenoid. Next, 31200.
31200 is nothing but ethmoidectomy. What is meant by ethmoidectomy? What is meant by ethmoidectomy? Surgical removal of ethmoid sinus is called as ethmoidectomy, intranasal or anterior, inside the nose. Next is sinus endoscopy. What is meant by sinus endoscopy? The physician uses an endoscope for the visualizing and magnifying the internal structure of sinuses. Visualization కోసం and internal magnifying of internal structure of sinuses. Internal structure of sinus ni scope. The scope is nothing but which has light and camera which was introduced inside the nose, that is called as sinus endoscopy. 31233 is nasal sinus endoscopy diagnostic. What is it? Diagnostic. Diagnostic అంటే ఏంటి? దేనికోసం? It is only for visualizing. Only for visualizing, testing purpose with maxillary sinusoscopy. Is it only 31235? It is a sphenoid sinusoscopy. Next, 31254, nasal sinus endoscopy. ఏంటిది? సర్జికల్. దేనికోసం చేస్తున్నాడు? ఫర్ ద సర్జరీ. దెర్ ఇస్ అ సైనసోస్కోపీలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద డయాగ్నోస్టిక్, అనదర్ వన్ ఈస్ సర్జికల్. వి హావ్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ ద డయాగ్నోస్టిక్ అయితే డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ సర్జికల్ అయితే సర్జికల్ అని కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. The next procedure in this respiratory system was bronchoscopy. What is meant by bronchoscopy? A rigid or flexible bronchoscope is inserted through the oropharynx. From where? Oropharynx. A rigid means hard tube. A hard or flexible tube which was in bronchoscope is inserted through the oropharynx. Oropharynx నుంచి insert చేస్తారు. Oropharynx is nothing but mouth. To the vocal cords beyond the trachea into the right and left bronchi. Do you know bronchi? What are bronchi? The trachea was divided into two bronchi, right bronchus and left bronchus or left bronchi. This again divided into main bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, and the small tubes called bronchial. Okay, the insertion of scope, the scope which is nothing but the light and camera, the insertion of scope through the oropharynx to visualize the internal structures of bronchus. Internal structures of bronchus is called as bronchoscopy. What is this called as? Bronchoscopy. 31622. What is 31622? Rigid or flexible when performed. Rigid అంటే ఏంటి? A hard tube which cannot be flexible. Flexible అంటే tube can be flexible. Tube అనేది flexible అయితే that is called as flexible tube అంటాం. Including fluoroscopic guidance when performed diagnostic. It is for diagnostic. Diagnostic is nothing but visualization. Next procedure is called as thoracotomy. What is thoracotomy? Thoracotomy is nothing but surgical incision of thoracic cavities. Thoracic cavity లో సర్జికల్ గా ఇన్సిషన్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as thoracotomy అంట. We call it as thoracotomy. Please read 32098. Biopsies of pleura. What is meant by biopsy? Leaving tissue. Examination of leaving tissue of what? Thoracic cavity lo pleura. What is meant by pleura? A layer which is present around the thoracic cavity is called as pleura. Next, 32400 thoracotomy for removal of lung, pneumonectomy. Removal of lung name antam pneumonectomy. What is the medical term for the lungs? Pulmono slash pneumono or the medical term for the lungs. 32480 చదవండి. Pneumonectomy. Other than pneumonectomy, single lobe. ఎన్ని lobes ఉన్నాయి lung కి? All the lungs has, total lung has, right lung has, left lung has two lobes. Okay, then the removal of what? He's removing total lung or he's removing single lobe? Single lobe.
These lobes again divided into 8 to 18 segments. 8 to 18 segment. 8 to 18 segment. Each lobe is divided into 8 to 18 segments. Segments got divided. Okay, if we remove total length, we have to use 3 to 400. If we remove the part of the lobe, part of the lung or lobe of the lung is called, we have to use 3 to 480. Bilobectomy. బయోలొబెక్టమీకి ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 32482. బయోలొబెక్టమీ అంటే ఏంటి? ఎన్ని లోబ్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నాడు? హీఈస్ రిమూవింగ్ two lobes. The physician removes the two lobes. We have to use the bilobectomy code. Next, 32484. What is the 32484? Single segmentectomy. What is removing? What is removing? Segment. What is removing? Segment. The segment was removing. We have to use segmentectomy. Next, thoracocentesis. What is meant by thoracocentesis? The surgical puncture to remove the fluid from the thoracic cavity. Thoracic cavity ని puncture చేసి fluid ని remove చేస్తే that is called as thoracocentesis. That's called as thoracocentesis. The surgical puncture to remove the fluid from the thoracic cavity is called as thoracocentesis. It's called as thoracocentesis. Okay, 32556 pleural drainage or percutaneous ఇలా లంగ్స్ దగ్గర థొరాసిక్ క్యావిటీలో పంక్చర్ చేసి ఆ లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ని రిమూవ్ చేయడాన్ని థొరాకోసెంటసిస్ అంటారు. Pleural drainage of the percutaneous with insertion of indwelling catheter without imaging. అదే with imaging guidance అయితే 32557 is called. 32557. Next one, thoracoscopy. What is meant by thoracoscopy? Thoracoscopy లో VATS అంటారు. VATS. VATS is nothing but video assisted thoracic surgery. The VATS is nothing but video assisted thoracic surgery. Inside of the chest, inside of the chest cavity is examined through the fiber optic endoscope. ఎండోస్కోప్ పెట్టి థొరాసిక్ క్యావిటీని ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఓకే ప్రాసెస్ అంటారు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద స్కోప్ విచ్ హ్యాస్ వీడియో కానీ ఆడియో కానీ ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ వీడియో అసిస్టెడ్ థొరాసిక్ సర్జరీ అంట వీడియో పెట్టి. ఓకే 32650 థొరాకోస్కోపీ సర్జికల్ విత్ ప్లూరోడెసిస్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ప్లూరా. నెక్స్ట్ 32654 థొరాకోస్కోపీ విత్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ట్రామాటిక్ హెమరేజ్. ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రామాటిక్ హెమరేజ్? ట్రామా అంటే what is trauma? What is trauma? Accident. Trauma అంటే ఏంటి? Accident. Due to the accident. యాక్సిడెంట్ వల్ల అయితే ట్రామా. ఏమైంది యాక్సిడెంట్ వల్ల? డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ వాట్? బ్లడ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు డాక్టర్? కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. యాక్సిడెంట్ వల్ల ఏదైతే డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అయిందో దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what is it called? థొరకోస్కోపీ. కంట్రోల్ ఆఫ్ ట్రామాటిక్ హెమరేజ్. ఎలా? స్కోప్ యూజ్ చేసుకుంటా ఒక స్కోప్ ని లోపలికి పంపించి సర్జరీ ద్వారా ఆ హెమరేజ్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కంట్రోల్ వి హావ్ టు యూజ్ విచ్ కోడ్? 3265. 3265 ఒకసారి బుక్ లో చూసాం. Biopsy of intranasal, examination of intranasal. Please read 32110. Excision of nasal polyps. Simple. Polyps అన్నాడు అంటే ఎన్నైనా సరే. ఓకే ఎస్ అంటే ఎన్నైనా సరే. సింపుల్. It may 30110 normal be complicated in office setting. ఆఫీస్ లో అయిపోతుంది ఇది. To report bilateral procedure use 30110 with modifier. రెండు నోస్ నుంచి ఇస్తే 50 యూజ్ చేయాలి. ఓకే నెక్స్ట్ 30115 ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ నాసల్ పాలిప్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ అన్నారు. 30115 నార్మల్లీ రికార్డ్ ద ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ సెట్టింగ్. ద హాస్పిటల్ సెట్టింగ్ లో ఫెసిలిటీస్ చేస్తే 30115 ఇస్తాం. 30115. ఓకే నెక్స్ట్ 30117 ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్. What is mean by destruction? Using of laser surgery, cryosurgery, chemosurgery, electrosurgery use చేసి రిమూవ్ చేస్తే we have to use 30115. నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి 30150 ఏంటి? What is mean by rhinectomy? Surgical removal of what? Nose partial ఆఫ్. అదే టోటల్ రిమూవ్ చేస్తే
30160. The total removal of nose. The removal of foreign body from internal nostril, office type of requiring general anesthesia ఇది ఇవ్వండి. లేటర్ లారినెక్టమీ అయితే ఇది ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ 3330400. Alar cartilage or elevation of nasal tip. అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై నాసల్ టిప్? కొంతమందికి నాసల్ టిప్ అనేది నోస్ అనేది కొంచెం లోపలికి ఉంటుంది. లోపలికి ఉంటుంది. ఈ టిప్ ఆఫ్ ద నోస్ ఇస్ అటాచ్డ్ కొంచెం లోపలికి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళ టిప్ ని ఎలివేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటారు. ఇట్ ఇస్ సర్జరీ చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాక్సిమం సినారియోస్ ఈ నోస్ ని కరెక్ట్ గా షేప్ రావడానికి టిప్ ని ఎలివేట్ చేసుకుంటారు. నాసల్ టిప్ ని వాళ్ళ ఫేస్ అనుగుణంగా టిప్ ని ఎలివేట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. దాన్ని ఆ ప్రొసీజర్ చేసే ప్రొసీజర్ ని రైనోప్లాస్టీ అంటాం. ఏమంటాము? రైనోప్లాస్టీ. రైనోప్లాస్టీ అంటే వాట్ ఇస్ మీన్ బై రైనోప్లాస్టీ? సర్జికల్ రిపేర్ ఆఫ్ నోస్. ఇది ప్రైమరీ ప్రొసీజర్. ప్రైమరీ అంటే ఫస్ట్ టైం. ఇదేంటి చెప్పండి? 30430. సెకండరీ ప్రొసీజర్. సెకండ్ మైనర్ రివిజన్ ఆర్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాసల్ టిప్ వర్క్. అంటే వీడు దేనికోసం వచ్చాడు? మళ్ళీ నాసల్ టిప్ రిపేర్ కోసమే రివిజన్. మళ్ళీ మళ్ళీ రివిజన్ కోసం వచ్చాడు. మళ్ళీ ఏదైనా చిన్న సర్జరీ చేయించుకోవడానికి నాసల్ టిప్ కరెక్ట్ గా కాలేదు వాడు ప్రైమరీలో. సెకండరీ ప్రొసీజర్ చేస్తే వి హావ్ టు యూజ్ సెకండరీ ప్రొసీజర్ లైక్ దిస్. ఇలా బోన్స్ చేసి కరెక్ట్ షేప్ లో చేస్తాడు పైన క్లాస్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ 30901. anterior simple limited quarterly or package any method. అదే bilateral చేస్తే use modifier 50. Next 30903. What is 30903? What is the difference between these two? This one simple, this one complex. According to the డాక్టర్ ఏది చెప్పారో ఫిజిషియన్ బట్టి వ్యాప్తి. సింపుల్ చెప్తే సింపుల్ కోడ్ చేయండి, కాంప్లెక్స్ చెప్తే కాంప్లెక్స్ కోడ్ చేయండి. 30050. 30050. What is 30550? What is doing? What is meant by sinusotomy? Surgical incision on sinus. 31200. What is 31200? Ethmoidectomy intranasal anterior. What is meant by ethmoidectomy? Ethmoid sinus. Okay, చూసుకొని కోడ్ చేయండి. Okay, nasal sinus endoscopy. What is sinus endoscopy? The visual internal examination of internal structure of sinus. Nasal endoscopy, diagnostic, unilateral or bilateral. Okay, if it is, what is the difference between these two? 31233. క్లాస్ విందామా? అన్ని పేపర్ ఇట్లా నిన్న పేపర్ ఇట్లా నిన్న పేపర్ ఇవ్వాలి. ఒక్క నిమిషం ఇచ్చారు. పేపర్లో స్పేస్ మిస్ అవ్వాలి. Okay, nasal sinus endoscopy, diagnostic with maxillary sinusoscopy. Okay, next. This is also ఇది separate only diagnostic మాత్రమే చేస్తే ఇది. దీంతో పాటు inferior meatus and canine fracture చేస్తే we have to use 31233. Nasal sinus endoscopy with sphenoid sinus. ఇది చదవండి. 31235. Diagnostic with sphenoid sinusoscopy. ఇది చదవండి. 31237. Polypectomy. ఇదేంటిది? Which procedure it is? ఇదేంటి? Diagnostic. Okay, should be careful with the diagnostic or surgical. చూసుకొని కోడ్ చేయండి. Ethmoidectomy. What is mean by ethmoidectomy?
The surgical removal of ethmoid sinus is called as ethmoidectomy. Nasal sinus is surgical with sphenoidotomy. What is meant by sphenoidotomy? Sphenoid sinus. The surgical incision of sphenoid sinus is called as sphenoidotomy. Sphenoidotomy. Next, 31300. 31300 చదవండి. Laryngoscele chordotectomy. Laryngotomy. What is meant by laryngotomy? Next, 31360. What is meant by laryngectomy, man? Surgical removal of larynx. 31390. What is pharyngolaryngectomy? Tell me. What is meant by pharyngolaryngectomy? As well as larynx. Pharynx as well as larynx. So this is a we have to 31530. Removal. Laryngoscopy. What is meant by laryngoscopy? The process of visual examination of larynx is called as laryngoscopy. Laryngoscopy, flexible diagnostic. Laryngoscopy is nothing but process of visual examination of larynx. Next, 31600. Planned, separate process. What is meant by tracheostomy? Ostomy, ma'am, ostomy. A permanent opening or new opening of trachea is called as tracheostomy. Okay, if the age చూసుకొని younger than 2 years అయితే economy. 31603. Tracheostomy emergency procedure. Emergency procedure లో వస్తే we have to use that code. Next, endoscopy, the process of visual examination of internal organs. 31622. Bronchoscopy, rigid or flexible, including fiber optic or including fluoroscopic guidance when performed. Diagnostic with the cell washing when performed with brushing or protective brushing. Okay, we have to see bronchoscopy చూసుకొని కోర్స్ చూసుకొని bronchoscopy అంటే తెలుసు కదా. What is bronchoscopy? Process of visual examination of బ్రోంకస్ ఆర్ బ్రోంకై. ఇలా స్కోప్ పంపించి ఓరోఫారింగ్స్ ఆర్ ఓరల్ క్యావిటీ దాకా ఈ బ్రోంకస్ ని ఎండోస్కోప్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ as bronchoscopy. That's called as bronchoscopy, including fluoroscopic guidance and perform bronchial thermoplasty. Next, please read 31750. What is meant by tracheoplasty? Trachea. Next, bronchoplasty. What is meant by bronchoplasty? Bronchus. Bronchus. Next, thoracotomy. What is meant by thoracostomy? Thoracostomy అంటే ఏంటి? Opening of thoracic cavity, a resection of empyema. Next, 32096. What is 32096? What is the difference between 32035 and 32096? What is meant by thoracotomy? Surgical incision on thoracic cavity. చూసుకొని పోల్చండి. Thoracotomy with biopsies of pleura. Biopsies of pleura. Okay, after thoracotomy, we will get the codes like 32480. 32440 చదవండి ఫస్ట్. Pneumonectomy. Removal of pneumonic. Pneumono is a medical term for what? Lung. Lung. Removal of lung or pneumonectomy. 32480 చదవండి. Single lobectomy. 32482.
టూ లోబ్స్ బైలోబెక్టమీ. టూ లోబ్స్ రిమూవ్ వచ్చేసి దట్ ఇస్ కాల్డ్ బైలోబెక్టమీ. 32484. Single segment segmentectomy. Okay, it is an segmentectomy. It is an bilobectomy. It is for single lobectomy. It is for total lung pneumonectomy. అర్థమైందా? లంగ్ లోబ్ ఫాలోడ్ బై టూ లోబ్స్ ఫాలోడ్ బై సెగ్మెంట్. చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థొరాకోసెంటసిస్. వాట్ ఈస్ థొరాకోసెంటసిస్? సర్జికల్ puncture to remove fluid from the thoracocentesis needle or catheter, aspiration of fluid elsewhere without imaging. If it is with imaging iris, you should give T2 3 to 5. The surgical puncture to remove the fluid from the thoracic cavity. ఈ ఇంజెక్షన్ చేస్తున్నాడా లేదంటే తీసుకుంటున్నాడా? ఈస్ టేకింగ్ ద ఫ్లూయిడ్. ఓకే, ఇంజెక్ట్ చేయట్లేదు. ఎప్పుడైనా ఇంజెక్ట్ చేస్తే పుష్ కొడతాడు. ఇక్కడ ఏం కొడుతున్నాడు? పుల్. పుల్ మీన్స్ విత్ ద సిరెంజ్ పుల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది వీనికి? విల్ గెట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్సైడ్ ద స్వేప్. ఓకే, ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థొరకోస్కోపీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై థొరకోస్కోపీ? ప్రాసెస్ ఆఫ్ visual examination of thoracic cavity. The process of visual examination of thorax. It is also called BATS, video assisted thoracoscopy. Thoracoscopy, diagnostic of lungs, pericardial step, mediastinal or pleural step without biopsy. Okay, ఇదేంటి చెప్పండి? థొరకోస్కోపీ విత్ డయాగ్నోస్టిక్ బయాప్సీస్ అన్నాడు. అంటే ఎన్నైనా సరే, బయాప్సీస్ అంటే ఎన్నైనా. నెక్స్ట్ థొరకోస్కోపీ సర్జికల్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సర్జికల్, we have to code సర్జికల్. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, ద ఫిజిషియన్ ఇంకా మీకు రెండు, సర్జికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డయాగ్నోస్టిక్. రెండు చేశాడు అంటే వి షుడ్ ఓన్లీ కోడ్ ఫర్, దేనికి కోడ్ చేయాలి? సర్జికల్. నేను చెప్పాను అనుకుంటా కదా ఇది. ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ 3651 థొరకోస్కోపీ సర్జికల్ విత్ పార్షల్ పల్మనరీ డికార్టికేషన్. ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఉంటే చూపిస్తాం. యా, 32669 చదవండి. ఎలా చదువుతారు? ఎలా చదవాలి అంటే థొరకోస్కోపీ సర్జికల్ విత్ రిమూవల్ ఆఫ్ సింగిల్ లంగ్ సెగ్మెంట్. 32670 థొరకోస్కోపీ సర్జికల్ విత్ రిమూవల్ ఆఫ్ టూ లోబ్స్ బైలోబెక్టమీ. 32671 విత్ రిమూవల్ ఆఫ్ లంగ్ న్యూమానెక్టమీ. మనకి ఇప్పుడు వి హావ్ దిస్ కోర్స్. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఇందాక కూడా లంగ్ న్యూమానెక్టమీ కోర్స్ చూసామా? ఈ కోర్స్ ఉన్నాయా? 32480, 482, 484. దీనికి అండ్ వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇవి దేంతో చేస్తున్నాడు? ఇది స్కోప్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. థొరకోస్కోపీ అంటున్నాం కదా, స్కోప్ యూజ్ చేసి చూస్తే we have to use 32669, 32670, 32671. అదే స్కోప్ కాకుండా జస్ట్ కట్ చేసి అంటే ఓపెన్ ప్రొసీజర్ లో చేస్తే we have to use which codes? 32480, 482 అండ్ 484. అర్థమైందా? ఓపెన్ అంటే లంగ్ దగ్గర థొరాసిక్ క్యావిటీని కట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే we have to use ఓపెన్ ప్రొసీజర్ కోడ్స్. అదే అలా కాదని స్కోప్ యూజ్ చేసుకుంటా లంగ్ ని రిమూవ్ చేస్తే we have to use which codes? 32669, 32670, 32671. Is it clear? Think about the thoracoscopic stereotactic variation, total lung damage to fluid. This is about the entire 30,000 cells. Next one, cardiovascular system. What is cardio? Cardio means heart. How many layers? Heart. What are they? Outer pericardium, middle myocardium, inner endo. Outer peri, middle myo, inner endo. Heart has how many chambers? What are they?
Left ventricle. Heart has how many septums? What are they? What are they? Inter atrial septum and interventricular septum. Interventricular system. Heart has how many walls? What are they? What are they? Four walls. What are they? Tricuspid, tri tricuspid, then bicuspid. Next, పల్మనరీ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బిట్వీన్ ఎక్కడ ఉంటుంది పల్మనరీ వాల్వ్? బిట్వీన్ రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ పల్మనరీ పల్మనరీ ఆర్టరీలో ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ as పల్మనరీ వాల్. నెక్స్ట్, between the left ventricle and what? Aorta. The valve is present. Valve is called, what is it called? Aortic valve. Between the left ventricle and aorta, aortic valve is present. Is it clear? How many valves heart has? Four valves. Then heart has two septums. What are they? Sorry, two, not the septums. Heart has two nodes. What are they? Node and AV node. SA అంటే సైనో ఏట్రియం నోడ్. AV అంటే atrioventricular node. AV node is an atrioventricular node. What this SA node is called as? SA node is called as natural pacemaker and natural pacemaker. What it generate? It generate electricity, which helps in, దేనికి help అవుతుంది electricity? Contraction of what? Contraction of atria. ఈ రెండు ఏట్రియా దగ్గరికి వెళ్ళటానికి the node which sends the signal called SA node. It sends the AV node receives the signals from the SA node, AV node holds the signals and sends to the muscles which are present on the ventricles, which helps in contraction of ventricles, are called, they are called Purkinje fibers and bundle of bundle of His. This muscle which helps in contraction of ventricles. Here, heart has three layers: outer pericardium, middle epipericardium, middle myocardium, inner endocardium. Heart has four chambers: upper two atria, lower two chambers are called ventricle. Heart has four valves: tricuspid valve, bicuspid or mitral valve, pulmonary valve, and aortic valve. Pulmonary valve and aortic valve. Heart has how many valves? Four valves: tricuspid, bicuspid. It's also called mitral, pulmonary valve, and aortic valve. Then followed by heart has two nodes: SA node, natural pacemaker; AV node, bundle of His and AV node and bundle of His and Purkinje fiber. SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fibers. Okay, bundle of His and Purkinje fibers. Okay, SA node and AV node helps in contraction of atria. The bundle of His and Purkinje fibers helps in contraction of ventricle. The blood vessels, the medical term is angio. Arterio is nothing but arteries. Vein, plebo is of veins. Coronary arteries. What are the function of coronary arteries? Tell me. What are the coronary arteries? It supplies left ventricle నుంచి aorta originated అవుతుంది. Aorta నుంచి ఏమొస్తాయి? The arteries which supply oxygenated blood to the heart muscles are called, what they're called? Coronary arteries. The arteries which supply oxygenated blood to the heart muscles. Heart muscles oxygenated blood supply చేసేవి ఏంటి అంటే coronary arteries. Is called as coronary arteries. Okay, RCA అంటే right coronary artery. LCA is nothing but left coronary artery. RCA is nothing but right coronary artery. LCA is nothing but left coronary artery. Pericardiocentesis. What is pericardiocentesis? The surgical puncture to remove the fluid from outer part of the heart, including imaging guidance. Outer part of the heart నుంచి fluid ని remove చేస్తే, okay, that's called as pericardiocentesis. Pacemaker. The SA node is a natural pacemaker which generates the pace for the heart.
cardiac arrhythmias. What is the cardiac arrhythmias? Cardiac arrhythmias అంటే ఏంటి? కండిషన్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ బీటింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ టూ ఫాస్ట్ ఆర్ టూ స్లో. హార్ట్ కనుక టూ ఫాస్ట్ గా కానీ టూ స్లోగా కానీ హార్ట్ బీట్ ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ కార్డియాక్ అరిథ్మియాస్ అంటాం. ఏమంటాము? కార్డియాక్ అరిథ్మియాస్. టూ ఫాస్ట్ ఆర్ టూ స్లో. In this position, physician enters the artificial pacemaker to generate the pace to beat the heart rhythmically. What is generate? Artificial pacemaker. Pacemaker is a small battery operative device and ICD. You also implant ICD, implantable cardiac defibrillator, in the condition of tachycardia for the rapid heartbeat. To slow the heartbeat, he will use the pacemaker. In the case of tachycardia, physician insert the ICD, implantable cardiac defibrillator, to control the heartbeat by bringing the heart rate normal. ICD is a device that monitors your heart rate and delivers a strong electrical shock to restore the heartbeat normal. For the both implant of pacemaker and ICD, there are. Okay, now I'm going to discuss you with the cardiac arrhythmias. What is meant by cardiac arrhythmias? Cardiac arrhythmias అంటే ఏంటి? Improper beating of the heart. Improper beating of the heart. Improper beating of the heart is called as cardiac arrhythmias. Improper beating of the heart is called as cardiac arrhythmias అంట. The improper beating of the heart is called as cardiac arrhythmias. In the case of cardiac arrhythmias, in the improper beating of the heart is called as cardiac arrhythmias. In the case of why this cardiac arrhythmias is happen means SA node అనేది may acts slowly or fastly. SA node ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది స్లోగా కొట్టుకుంటే హార్ట్ బీట్ ఏమవుతుంది? SA నోడ్ ఎలక్ట్రిసిటీని చాలా కొంచెమే పంపిస్తుంది. నేచురల్ పేస్ మేకర్ కదా, పేస్ జనరేట్ అనేది చాలా స్లోగా చేస్తుంది. ఏమవుతుంది? హార్ట్ బీట్ విల్ బికేమ్ స్లో. ఏమవుతుంది? స్లో. SA node వర్క్స్ స్లో. SA node వర్క్స్ ఇంపల్సెస్ slowly leads to heartbeat. ఏమవుతుంది? Heartbeat leads to low or slow. Then if the SA node working as rapidly, SA node works rapidly అంటే చాలా స్పీడ్ గా వర్క్ చేస్తుంది. వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? హార్ట్ బీట్ విల్ బికేమ్ ఫాస్ట్. ఇవి రెండు కండిషన్స్ డేంజర్ పేషెంట్ కి. హార్ట్ బీట్ బికేమ్ ఫాస్ట్. దిస్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ డేంజరస్ ఫర్ ద పేషెంట్. ఓకే, హార్ట్ బీట్ అనేది స్లోగా కొట్టుకుంటే పల్స్ తగ్గిపోతుంది. పల్స్ తగ్గిపోతే ఇవి లీడ్స్ టు డై, చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అదే హార్ట్ బీట్ కింద స్పీడ్ గా కొట్టుకుంటే బ్లడ్ వెజల్స్ రప్చర్ అవుతాయి. బ్లడ్ వెజల్స్ అనేది హార్ట్ గట్టిగా స్పీడ్ గా బ్లడ్ ని పంప్ చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ రప్చర్ అవుతాయి. దీని వల్ల కూడా పని చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇలా కాకుండా డాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎస్ఏ నోడ్ స్పీడ్ స్లోగా ఉన్న వాళ్ళకి ద డాక్టర్ ఇంప్లాంటెడ్ టూ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తారు. వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ పేస్ మేకర్ అంట. ఏమంటాము? ఆర్టిఫిషియల్ పేస్ మేకర్. ఎవరికి యూజ్ చేస్తారు? ఎవరికైతే స్లో ఎస్ఏ నోడ్ ఉందో వాళ్ళకి ఆర్టిఫిషియల్ పేస్ మేకర్. ద నెక్స్ట్ డివైస్ ఈస్ కాల్డ్ as ICD. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ICD? implantable cardiac defibrillator. Implantable cardiac defibrillator అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ICD, implantable cardiac defibrillator అంటారు. ఎవరైతే ఈ ICD ఎవరికి ఇంప్లాంట్ చేస్తారు? వెన్ దేర్ ఇస్ SA node was మోర్ ఫాస్ట్ అంటే ర్యాపిడ్ హార్ట్ బీట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఐసీడీ పెడతారు. ఎందుకంటే హార్ట్ బీట్ ని స్లో చేయడానికి. అదే హార్ట్ బీట్ స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీని పేస్ జనరేట్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ పేస్ మేకర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. పేస్ మేకర్. దిస్ పేస్ మేకర్ కి అండ్ ఐసీడీ బోత్ ఆర్ సేమ్. చూడటానికి ఒకటి రెండు సేమ్ లెక్కనే ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్, రెండిట్లో ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది. దట్ ద బ్యాటరీ ఉన్న డివైస్ ని పల్స్ జనరేటర్ అంటాం. ఏమంటాము? పల్స్ జనరేటర్. ఈ పల్స్ జనరేటర్ ని ఇక్కడ ఇంప్లాంట్ చేస్తారు. మన స్కిన్ దగ్గర పాకెట్ లో పల్స్ జనరేటర్ ని ఇంప్లాంట్ చేస్తారు. ఇంప్లాంట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఈ పల్స్ జనరేటర్ కి లీడ్స్ ఉంటాయి. లీడ్స్ నేమో ఎక్కడికి పంపిస్తారంటే హార్ట్ లోకి పంపిస్తారు. లీడ్స్ కి ఏముంటాయంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లీడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంట. ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. లీడ్స్ ఆర్ లైక్ సింగిల్ లీడ్. లీడ్స్ విల్ బి సింగిల్ లీడ్. ఇంకా
డ్యూయల్ లీడ్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి ఇవి లీడ్స్? లీడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? టూ. అదే మల్టిపుల్ లీడ్స్ అంటే, యా, మల్టిపుల్ లీడ్స్ అంటే మోర్ దెన్ టూ. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు పేస్ మేకర్ కానీ ఐసీడీ కానీ ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి ఫస్ట్. పల్స్, బ్యాటరీ ఉంటుంది దీంట్లో, దీన్ని ఏమంటారు? పల్స్ జనరేటర్ అంటారు. ఈ పల్స్ జనరేటర్ కి అటాచ్ అయ్యి ఏముంటాయి? లీడ్స్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ లీడ్స్. లీడ్స్ ఆర్ లైక్, లీడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి? సింగిల్ లీడ్, డ్యూయల్ లీడ్, మల్టిపుల్ లీడ్. సింగిల్ లీడ్, డ్యూయల్ లీడ్, మల్టిపుల్ లీడ్. ద లీడ్స్ ఆర్ లైక్ సింగిల్ లీడ్ ఉంటాయి, డ్యూయల్ లీడ్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ లీడ్ ఉంటాయి. సింగిల్ లీడ్, డ్యూయల్ లీడ్, మల్టిపుల్ లీడ్. ద లీడ్స్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే ద ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లీడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. ఈ బ్యాటరీ ఏం జనరేట్ చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తుంది. జనరేట్ చేసి హార్ట్ బీట్ పేస్ మేకర్ కి ఐసీడీని వర్క్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఫర్ ద బోత్ ఐసీడీ ఇంప్లాంటబుల్ పేస్ మేకర్ అండ్ ఐసీడీ we have pulse generator, leads, electrodes. The pulse generator has the artificial pulse, leads attached to the pulse generator at the end of the electrodes. Single lead, only one lead in one chamber. Dual lead, two chambers, and electrode. The ending of the leads are called electrodes. Electrodes are inserted in the heart chambers to generate the artificial pace or electricity. To code this procedure, we need to see type whether first ఏం చూడాలి చెప్పండి? Whether the physician is inserting, చెప్పండి ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? టైప్ వెదర్ ఫిజిషియన్ ఇస్ ఇన్ పేస్ మేకర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడా లేదంటే ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియాక్ డిఫిబ్రిలేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాడా, ఫస్ట్ అది చూడాలి. దెన్ సి ఇన్సర్షన్ రిమూవల్ రిప్లేస్మెంట్. ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడా, రిమూవ్ చేస్తున్నాడా? రిమూవ్ అంటే తీసేస్తున్నాడా, ఇన్సర్షన్ అంటే యూజ్ పెడుతున్నాడా, లేదంటే రిమూవ్ చేస్తున్నాడా, లేదంటే రిప్లేస్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఇస్ మీన్ రిప్లేసింగ్? ఓల్డ్ ఇది రిమూవ్ చేసి కొత్తది పెడితే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as రిప్లేస్మెంట్. నెక్స్ట్ ఎంటైర్ సెట్ పెడుతున్నాడా లేదంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద సెట్? పార్ట్ ఆఫ్ ద సెట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఈ సెట్ కి? ఎన్ని పార్ట్స్? Pulse generator is one part, leads are another part, and electrodes are another. పల్స్ జనరేటర్ మొత్తం టోటల్ సెట్ పెడుతున్నాడా లేదంటే పార్ట్స్ ఏమైనా పెడుతున్నాడా చూడాలి. తర్వాత సింగిల్ ఆర్ డ్యూయల్ చాంబర్స్ అని చూడాలి. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా చూడండి మీకు పేస్ మేకర్ కానీ ఐసిడి, ఇఫ్ యూ గాట్ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ గాట్ మీకు మీ క్వశ్చన్ లో, ఓకే, మీ క్వశ్చన్ లో యూ సా ద పేస్ మేకర్ ఆర్ ఐసిడి ఇంప్లాంటేషన్ ఆర్ రిమూవల్ అని చెప్పినప్పుడు డైరెక్ట్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళండి అంటే దెర్ ఇస్ అ చార్ట్, టేబుల్ ఉంటుంది పేస్ మేకర్ అండ్ పేస్ మేకర్ కి అండ్ ఐసిడి కి. దర్ ఇస్ ద టేబుల్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఫర్ ద పేస్ మేకర్ బోత్ ఐసిడి. అకార్డింగ్ టు ద టేబుల్ వి షుడ్ కోడ్. పేస్ మేకర్ ఇన్సర్షన్ చేస్తే వి హావ్ టు యూజ్ దీస్ కోడ్స్. అదే ఐసిడి ఇంప్లాంటబుల్ డిఫిబ్రిలేటర్ ఆర్ ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియాక్ డిఫిబ్రిలేటర్ యూజ్ చేసి ఈ కోడ్స్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ రమకాంత్, అభిషేక్ రాలేదు. ఎందుకు? ఓకే, పేస్ మేకర్ అండ్ ఐసిడి. పేస్ మేకర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? పేస్ మేకర్ టు ఇంక్రీజ్ ద హార్ట్ రేట్. ఐసిడి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు డిక్రీజ్ ద ఫాస్ట్ ఆర్ ర్యాపిడ్ హార్ట్ బీట్ ని డిక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇది చదవండి. ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటర్ సింగిల్ లీడ్ వితౌట్ పల్స్ జనరేటర్. ఏం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు వీడు? ఓన్లీ ఓన్లీ ఏం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు? సింగిల్ లీడ్ ఓన్లీ వితౌట్ పల్స్ జనరేటర్ కాకుండా ఓన్లీ లీడ్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేసి పేస్ మేకర్ కి అయితే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 336. అదే ఐసిడి కి అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐసిడి విచ్ కోడ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్? సేమ్ కోడ్స్. నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వీనస్. ఇవేంటి? డ్యూయల్ లీడ్స్ వితౌట్ పల్స్ జనరేటర్ కాకుండా ఓన్లీ లీడ్స్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇన్ దిస్ కేస్ 33217 అండ్ 33217 బోత్. ఇది చదవండి. ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వీనస్ మల్టిపుల్ లీడ్స్ వితౌట్ పల్స్ జనరేటర్. ఎన్ని లీడ్స్ ఇవి?
మల్టిపుల్ లీడ్స్, ఇదేమో సింగిల్ లీడ్, ఇదేమో డ్యూయల్ లీడ్, ఇవేమో మల్టిపుల్ లీడ్స్. బోత్ బోత్ స్పేస్ మేకర్ కి ఐసిడి కి సేమ్ కోడ్స్ వస్తాయి. ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ సబ్క్యూటేనియస్ డీఫిబ్రిలేటర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు, ఎలక్ట్రోడ్ డీఫిబ్రిలేటర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు ఓన్లీ వితౌట్ పల్స్ జనరేటర్. పల్స్ జనరేటర్ కాకుండా డీఫిబ్రిలేటర్ కి ఎలక్ట్రోడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇన్ దిస్ కేస్ డీఫిబ్రిలేటర్ అన్నాడు కాబట్టి పేస్ మేకర్ కి ఉండదు, ఓన్లీ డీఫిబ్రిలేటర్ ఉంటుంది. దట్ కోడ్ ఇస్ 23327 అన్నమాట. ఇది చదవండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం ఇన్సర్షన్ చేస్తున్నాడు వీడు? ఇనీషియల్ ఇనీషియల్ పల్స్ జనరేటర్ ఇన్సర్షన్. ఈ పల్స్ జనరేటర్ ఆర్ పేస్ మేకర్ లో మళ్ళీ రెండు టైప్స్ ఉంటాయి, పర్మనెంట్ అండ్ టెంపరీ. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్మనెంట్ ఆఫ్ టెంపరీ. టెంపరీ కోసం కొంచెం సేపటి కోసం ఏమి టెంపరీ. పర్మనెంట్ అంటే టోటల్ గా ఉంచుతాడు. ఇక్కడ ఏంది ఇనిషియల్ ఏమి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు వీడు? ఏమి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు? పల్స్ జనరేటర్. అదే పేస్ మేకర్ కి పెడితే ఈ పల్స్ జనరేటర్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్, వీటికి ఆల్రెడీ లీడ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ సింగిల్ లీడ్ ఉంది, దానికి పల్స్ జనరేటర్ పెడుతున్నాడు. పల్స్ జనరేటర్ పెడుతున్నాడు అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? పేస్ మేకర్ అయితే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 212. అదే ఐసిడి అయితే 240. ఇది చదవండి నెక్స్ట్ వన్. ఎగ్జిస్టింగ్ డ్యూయల్ లీడ్స్. పేస్ మేకర్ అంటే ఏం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు వీడు? ఏం ఇన్సర్ట్ చేయదు, పల్స్ జనరేటర్. ఆల్రెడీ ఏమున్నాయా వాళ్ళకి? డ్యూయల్ లీడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ గా డ్యూయల్ లీడ్స్ ఉన్నాయి. వీడు దానికి ఏం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు? పల్స్ పల్స్ జనరేటర్ ఇన్సర్ట్ చేశారు. అదే పేస్ మేకర్ కి ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? అదే ఐసిడి కి అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఐసిడి ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియాక్ డిఫిబ్రిలేటర్ కి అయితే 33230. నెక్స్ట్ చదవండి. ఏం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు వీడు? అదే ఏ లీడ్స్ ఇవి? మల్టిపుల్ లీడ్. అదే ఐసిడి అయితే కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ ఐసిడి? పల్స్ జనరేటర్ మల్టిపుల్ లీడ్స్ ఇన్సర్ట్, పల్స్ జనరేటర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ మల్టిపుల్ లీడ్స్. ఐసిడి అయితే ఐ సెడ్ ఐసిడి, యా 33231. అదే పేస్ మేకర్ కి అయితే 33221. నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ పల్స్ జనరేటర్ ఇన్సర్షన్ ఆర్ రిప్లేస్మెంట్ ప్లస్ రిపేర్. ఇన్సర్షన్ ఆర్ రిప్లేస్మెంట్, పాత తీసి కొత్త రిటర్న్ ఆల్ ప్లస్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మినస్ సింగిల్ లీడ్. ఇక్కడ పల్స్ జనరేటర్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ రిప్లేస్ చేస్తున్నాడు, దాంతో పాటు ఇంకేం చేస్తున్నాడు? ప్లస్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మినస్ త్రూ ద వీన్స్ సింగిల్ లీడ్. పల్స్ జనరేటర్ ఉంది, దీంతో పాటు ఏముంది? సింగిల్, గుడ్ మార్నింగ్, సింగిల్ సింగిల్ లీడ్ ఉంది. అదే పేస్ మేకర్ కి అయితే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 33208. ఐసిడికి అయితే, సారీ దీనికి చెప్పండి, 33306 ఆర్ 207. ఆర్టీరియల్ అయితే 206, వెంట్రుకులర్ అయితే 207. అదే ఐసిడికి అయితే 33249. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే రిమూవల్ ఆఫ్ పల్స్ జనరేటర్ ఓన్లీ వితౌట్ రిప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఐసిడి. ఐసిడి నుంచి పల్స్ జనరేటర్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను వితౌట్ రిప్లేస్మెంట్. ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియాక్ డిఫిబ్రిలేటర్ నుంచి రిమూవల్ ఆఫ్ పల్స్ జనరేటర్ ఓన్లీ వితౌట్ రిప్లేస్మెంట్. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? వెరీ గుడ్. ఐ సెడ్ రిమూవల్ ఆఫ్ పల్స్ జనరేటర్ ఓన్లీ వితౌట్ రిప్లేస్మెంట్ అన్నాను. ఏంటనేది ఇది ఫస్ట్ కోర్స్ దేనికి? పేస్ మేకర్ కి. సెకండ్ దేనికి? ఐసిడి ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియాక్. నెక్స్ట్ నేను ఏమంటున్నానంటే రిమూవల్ ఆఫ్ పల్స్ జనరేటర్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పల్స్ జనరేటర్ ఓన్లీ డ్యూయల్ లీడ్ సిస్టమ్ ఫర్ పేస్ మేకర్ 33228. I said removal of pulse generator with replacement of pulse generator only డ్యూయల్ లీడ్ సిస్టమ్ అన్నాను. డ్యూయల్ లీడ్ సిస్టమ్ కి ఏమి ఇస్తారు? 33. అదే సింగిల్ లీడ్ సిస్టమ్ అయితే 33
Is it clear, ma'am? Is it clear, everyone? Pacemaker and ICD ఎలా కోడ్ చేయాలో అర్థమైందా? Yes. Saujanya garu, is it clear, ma'am? Yeah, Vamshi garu, are you there? Is it clear for you? Hari garu and Tejaswini garu. Yeah, okay then. The next procedure I'm going to tell you is CABG, coronary artery bypass graft. Coronary artery bypass graft. What is meant by coronary artery bypass graft? Coronary artery bypass graft అంటే ఏంటి? This is an heart right atrium, right ventricle, left ventricle. లెఫ్ట్ వెంట్రుకల్ నుంచి ఏం ఆరిజినేట్ అవుతుంది? అయోటా. అయోటా నుంచి ఏం ఆరిజినేట్ అవుతుంది? హార్ట్ కి సప్లై చేసే ఆర్టరీస్ ఏంటి? కరోనరీ ఆర్టరీస్. ఈ కరోనరీ ఆర్టరీస్ లో దెర్ ఇస్ అ బ్లాకేజ్ ఉంటే ఏమంటాము అథెరోస్క్లిరోసిస్ అంటాం. ఏమవుతుంది? మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ కాకుండా ద డాక్టర్ పర్ఫార్మ్ ద సర్జరీ కాల్డ్ సిఏబిజి. వాట్ ఇస్ ద సిఏబిజి? when there is a 100% blockage in coronary artery, the doctor performs a surgery called CABG. CABG అంటే ఏంటి అంటే coronary artery bypass graft, which means the doctor takes the arteries కానీ veins కానీ తీసుకొని ఈ రూట్ ఏం చేస్తాడు? బైపాస్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? బైపాస్. గ్రాఫ్ట్ అంటే మన బాడీలోకి వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఆర్టరీ కానీ వీన్ కానీ తీసుకొని ఇక్కడ ఈ రూట్ ని ఏం చేస్తాడు అంటే బైపాస్ అంటే అనదర్ వే. మన హైవేలో బైపాస్ అని యూజ్ చేస్తాం కదా, ద బైపాస్ వాస్ నథింగ్ బట్ అనదర్ వే ని క్రియేట్ చేస్తాడు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as CABG. దట్ ఇస్ సర్జరీని ఏమంటాము? CABG, coronary artery bypass graft. To quote CABG is procedure performed due to the blockage of coronary artery by the plaque and fat. Deposition of cholesterol causes the blockage of artery, leads to myocardial infarction, death of the heart muscles. Graft for this procedure, the physician removes the arteries or veins from some other body parts and attaches to the coronary artery for the normal blood supply to the heart. Normal blood supply కోసం graft to observe. To quote CABG, first type of graft చూడాలి. Arteries, veins, artery plus veins. 4 series రాశాను. Okay, take the paper. No, వాళ్ళకి ఇంకేం స్టార్ట్ కాలేదు. Okay, the type of graft, arteries, veins and arteries plus veins. Then we have to see the number of graft. What we need to see? Number of grafts చూడాలి. Type of graft చూడాలి, తర్వాత number of graft చూడాలి, తర్వాత inclusions like arterial graft, internal mammary artery, epigastric artery, gastroepiploic artery, arterial conducts. ఇవి arterial graft లో included. ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఇంటర్నల్ mammary అంటే ఎపిగాస్ట్రిక్ ఆర్టరీ నుంచి తీసుకోవచ్చు. వీన్ గ్రాఫ్ట్ లో సెఫానియస్ వీన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్ చూడాలి. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? గ్రాఫ్ట్స్ ఎన్ని టైప్స్? 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే? arteries, veins, and the another one is called arteries plus veins. ఓన్లీ ఆర్టరీస్ తీసుకుంటున్నాడా, ఓన్లీ వీన్స్ తీసుకుంటున్నాడా, బోత్ ఆర్టరీ ప్లస్ వీన్స్ తీసుకుంటున్నాడా చూడాలి. తర్వాత ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్స్ ఎన్ని తీసుకున్నా, 1 తీసుకున్నా, 2 తీసుకున్నా, 3 తీసుకున్నా చూడాలి. అవన్నీ ఇంక్లూజన్. కోడ్స్ ఫర్ ద వీనస్ గ్రాఫ్ట్స్ ఓన్లీ. ఓన్లీ వీనస్ గ్రాఫ్ట్స్ తీసుకుంటే we have to use 33510 to 33516. Please read 33510. coronary artery bypass vein graft only any single coronary vein graft. 33511. Two coronary venous graft. Next, అదే 33512. 3 coronary. అదే 4 అయితే 33513. ఇక్కడ చదవండి. ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ CABG procedure by using 3 venous grafts only. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 33512. ఎందుకని? బికాస్ 3 venous grafts కదా. నెక్స్ట్, ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ CABG procedure by using 1 venous grafts only. 1 venous graft యూజింగ్ చేస్తారు. ఏ కోడ్ ఇస్తారు?
33510. Number of grafts according to physician performs CABG by using 10 venous grafts only. 10 venous grafts అన్న ఏమి ఇస్తారు? 6 or more coronary venous grafts. Next one. Arterial grafting for coronary artery bypass. Arterial grafting 33533 33536. చూడండి, ప్లీజ్ రేట్ 33533 చదవండి. బైపాస్ యూజింగ్ ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్, సింగిల్ ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్. ఎన్ని? ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్. అదే 33534 2. అదే 3 అయితే 33535. అదే 3 4 or more అయితే 33536. చూడండి, ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ సిఏబిజి ప్రొసీజర్ బై యూజింగ్ వన్ ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్ ఓన్లీ. వాట్ ద ఆన్సర్? Physician performs CABG procedure by using 5 arterial graft only. 536. అర్థమైందా? వీనస్ గ్రాఫ్ట్స్ ఇస్తే వీనస్ గ్రాఫ్ట్స్ కి నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్స్ కోడ్ చేయండి, టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్ చూడండి, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్ చూడండి. ఇక్కడ ఒక నోట్ ఉంటుంది, ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పేది ద కంబైన్డ్. ఏంటివి? కంబైన్డ్ బోత్ ఆర్టీరియల్ ప్లస్ వీనస్ గ్రాఫ్టింగ్ ఫర్ కరోనరీ ఆర్టరీ బైపాస్. ద సిఏబిజి ఫర్ బోత్ కరోనరీ ఆర్టరీ బైపాస్, బోత్ ఆర్టీరియల్ వీనస్, ఆర్టీరియల్ ప్లస్ వీనస్ చేసి ఏ కోర్స్ ఇవ్వాలి? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ఆర్టీరియల్ కోర్స్ చేయాలి. పీపీఎక్స్ దేని కోర్స్ చేయాలి? ఆర్టీరియల్ ప్లస్ వీనస్ ఇస్తే పీపీఎక్స్ షుడ్ బి ఆర్టీరియల్. ఎస్పీఎక్స్ షుడ్ బి add-on codes for venous. చూడండి, ఇప్పుడు టు కోడ్ దిస్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ వి షుడ్ సీ ద కోడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్ కోడ్, దెన్ ఫాలోడ్ బై add-on codes ఫర్ ద వీనస్ గ్రాఫ్ట్. వీనస్ గ్రాఫ్ట్స్ కి add-on codes కోడ్ చేయాలి. Add-on codes ఫర్ ద వీనస్ గ్రాఫ్ట్స్ లైక్ 33517 coronary artery bypass using venous grafts and arterial graft single vein graft. అదే 2 వీనస్ గ్రాఫ్ట్ అయితే ఇది ఇవ్వాలి. 3 వీనస్ గ్రాఫ్ట్ 3351, 4 అయితే 33521, 5 అయితే 33522, అదే 6 or more అయితే 33523. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఆర్టీరియల్ ప్లస్ వీనస్ అయితే ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్ కోడ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? ఏ కోడ్స్ ఇవ్వాలి? యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ ఫర్ వీనస్ గ్రాఫ్ట్. అంటే సపరేట్ కోడ్స్ ఉన్నాయి వీనస్ కి. సపరేట్ కోడ్స్ ఫర్ వీనస్. ఈ కోడ్స్ ఇవ్వద్దు. ఇదేంటి చెప్పండి? ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ వీన్ గ్రాఫ్ట్ చేస్తేనే ఈ కోర్స్ ఇవ్వాలి. ఇవి ఆర్టరీ ప్లస్ వీన్స్ కి అయితే ఫస్ట్ ఆర్టరీ కోర్స్ ఇచ్చి తర్వాత ఏమి ఇవ్వాలి? యాడ్-ఆన్ కోర్స్ ఫర్ వీన్స్. చూడండి, ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ సిఏబిజి బై యూజింగ్ 3 ఆర్టీరియల్ అండ్ 2 వీనస్ గ్రాఫ్ట్. చెప్పండి, పీపీఎక్స్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఎన్ని ఆర్టీరియల్? 3 ఆర్టీరియల్ అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తాం? 23535. ప్లస్ వీనస్ కి ఏం తీసుకోవాలి? ఈ 33510 తీసుకోవాలా లేదంటే యాడ్-ఆన్ కోర్స్ తీసుకోవాలా? యాడ్-ఆన్ కోర్స్ లో చెప్పండి, వీనస్ కి ఎన్ని? హౌ మెనీ వీనస్ గ్రాఫ్ట్? 2 వీనస్ గ్రాఫ్ట్ కోడ్ ఏంటి? 33500. అర్థమైందా? ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్స్ CABG by using 2 venous grafts and 4 arterial grafts. 2 venous grafts, 4 arterial grafts. పీపీఎక్స్ ఏం తీసుకోవాలి? ఎన్ని ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్ ఉన్నాయి? 4 ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్. కోడ్ ఏంటి? 4 ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్ కి 33536 అండ్ వీనస్ గ్రాఫ్ట్ కి ఏం తీసుకోవాలి? యాడ్ ఆన్ 2 వీనస్ గ్రాఫ్ట్ కోడ్ ఏంటి? 33518. No, to code both the arterial and venous graft, we should not use the vein graft only. Vein graft codes use చేయొద్దు. ఏ కోడ్స్ ఇవ్వాలి? యూజ్ యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ ఫర్ వాట్? వీనస్ గ్రాఫ్ట్. అర్థమైందా మ్యామ్? ఎస్. ఓకే, ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. చూడండి, 33510 దేని చెప్పండి?
vein only. Okay, same like that. Next, 33533 దేనికి చెప్పండి? కర్నరీ ఆర్టరీ బైపాస్ యూజింగ్ ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్. అండ్ ఇది గైడ్ లైన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 33517 దేనికి చెప్పండి? యూజింగ్ వీనస్ గ్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఆర్టీరియల్ గ్రాఫ్ట్, సింగిల్ వెయిన్ గ్రాఫ్ట్. ఏంటిది? సింగిల్ వెయిన్ గ్రాఫ్ట్. అర్థమైందా మ్యామ్? ఎస్, నో, క్లియర్? ఎస్. ఏం లేదు యార్, ఆర్టరీస్ వస్తే ఆర్టరీస్ కోడ్ చేయండి, వీన్స్ మాత్రమే ఉంటే వీన్స్ మాత్రమే కోడ్ చేయండి. 33510 కోడ్. ఆర్టరీ ప్లస్ వీన్ రెండు చేశాడు అంటే దేనికి కోడ్ చేయాలి? షుడ్ కోడ్ ఫర్ పీపీఎక్స్ షుడ్ బి ఆర్టరీస్ కోడ్ చేసి మెయిన్ కోర్స్ ఆర్టరీ మెయిన్ కోర్స్ కోడ్ చేసి ఎస్పీఎక్స్ మాత్రం add on codes for the beans. Add on codes for the beans. Yeah. That's it for today. Tomorrow I will continue the session. Okay, now? Yeah. Thank you, everyone.